Okay. हे कृष्णा करुणा सिंधु हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा all of you. नमस्ते Last week, Hare Krishna, last week we started with chapter 6. We completed 4 shlokas. Anyone remember? The 4 shlokas which we completed? Yes, Mataji. Okay, Padmalochan, go on. श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः सर्वसन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव न हि असंन्यासस्य संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य योगारूढस्य तस्यैव समकर्म कारणं कारणमुच्यते यदि दाहिने नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनु कर्मस्वानुच्यते सर्वसंकल्प अनुसज्जते न कर्मस्वनु सज्जते कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढस् तदुच्यते। Very good. Okay, thank you. Anyone else? 4 shloka? No one ready? Okay, so quickly we'll revise. So I'll start with the first, okay? Repeat after me. Shri Bhagavan Uvacha श्री भगवान उवाच Anashrita Karma Phalam नाश्रित Karyam Karma Karoti Yaha कर्म करोति Sasanyasi Cha Yogi Cha सन्यासी च Naniragni Chakriya. Okay. Yam Sanyasam Iti Prahur Yogam Tam Vidhi Pandava योगं तं विद्धि पांडव Nahi Asanyasta Sankalpo सन्नस्य संकल्पो Yogi Bhavati Kaschana. योगी कश्चन Very good. Arurukshor Mune Yogam अर्जुनयोगं Karma Karanam Uchyate. कर्म कारणम् उच्यते
योगारूढस्य तस्यैव योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते समकारणमुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु यदा इन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते न कर्मणो सज्जते न सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते. योगार्धस्य तदुच्यते Okay. So Krishna first defined about sannyasi, what a sannyasi means, what a yogi means. Okay. Both sannyasi and yogi are similar, but the sannyasi doesn't perform any duty, or he performs duty only for the pleasure of Krishna. The karma yogi, he works, but he offers all the results to Krishna. To comparison of both the things. Now he is going to tell more about what is this. We'll go to the fifth shloka. Uddhared उद्धरेत् Atmana आत्मना Uddhared Atmana उद्धरेदात्मना Uddhared Atmana उद्धरेदात्मना उद्धरे आत्मना Natmanam आत्मानम् Wait. आत्मानम् Atma आत्मानम् आत्मानम् Uddhared Atmana Atmanam आत्मानम् Atmanam Atmanam. आत्मानम् Okay, together when you tell, the say will go silent. Atmanatmanam आत्मनात्मानम् आत्मनात्मानम् Uddharedatmanatmanam उद्धरेदात्मनात्मानम् उद्धरेदात्मनात्मानम् Uddharedatmanatmanam. उद्धरेदात्मनात्मानम् उद्धरेदात्मनात्मानम् Very good. Natmanam नात्मानम् avasadayet. अवसादयेत् Natmanam. नात्मानम् अवसादयेत् Very good. Natmanam avasadayet. नात्मानम् अवसादयेत् Natmanam avasadayet. आत्मानम् अवसादयेत् Very good. Uddharedatmanatmanam. उद्धरेदात्मनात्मानम् उद्धरेदात्मनात्मानम् Uddharedatmanatmanam. उद्धरेदात्मनात्मानम् उद्धरेदात्मनात्मानम् Natmanam avasadayet. आत्मानम् अवसादयेत् नात्मानम् अवसादयेत् Uddharedatmanatmanam. उद्धरेदात्मनात्मानम् Natmanam avasadayet. नात्मानम् अवसादयेत् Okay. Yeah. Chaitanya, please start the 2 line. उद्धरेत् आत्मना उद्धरेत् आत्मानमात्मानस् Natmanam. नात्मानस् अवसादयेत् Very good. Yes, Nimai. उद्धरेत् आत्मानम् न आत्मनाम् अवसादयेत् Very good. Samrid. उद्धरेत् आत्मनामात्मनं न आत्मनम् अव्यसदायेत् Sadayet. Okay. Arpita. उद्धरेत् आत्मानं न आत्मनम् एव साधयेत् Avasadayet.
अवसादयेत् Okay. Purvik, उद्धरेदात्मनात्मानम् अवसादयेत् avasadayet. Very good. Anyone else? Yes, Padmalochan. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं Avasadayet. अवसादयेत् Okay. Laksh, उद्धरेदात्मनात्मानं natmanam, vasadayet. Okay. Vrindavan, Shaurya, you or Janavi. Yes, Mataji. Uttaretatmanaatmanam na atmanam avasadayet. Vasadayet. Very good. Vrindavan. Uttaretatmanaatmanam na atma eva sadayet. Atmanam avasadayet. Avasadayet. Very good. All done. Shaurya, yeah. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसाद्येत् Sadayet. साधयेत् Good. Okay. One more time. Uddharedatmanatmanam. उद्धरेदात्मनात्मा Everyone else. Natmanam avasadayet. नात्मानम् अवसादयेत् Avasadayet. Atmaiva आत्मैव hi. Atmaiva hi. Atmaiva hi. Atmano. Atmaiva hi. Atmano. Bandhu. Atmano bandhu. Atmaiva hi. Atmano bandhu. बंधुर Very good. Uddharedatmanatmanam. उद्धरेदात्मनात्मानं Very good. Natmanam avasadayet. नात्मानम् अवसादयेत् Atmaiva hi. Atmano bandhur. आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् Atmaiva ripur. रिपुर् Atmanah आत्मनः ripuratmanah. रिपुरात्मनः Atmaiva ripuratmanah. आत्मैव रिपुरात्मनः Very good. Okay. Atmaiva hi. Atmano bandhur. आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् Atmaiva ripuratmanah. आत्मैव रिपुरात्मनः Okay. One more time. We'll tell the full shloka. Uddharedatmanatmanam. उद्धरेदात्मनात्मानम् Natmanam avasadayet. आत्मानम् अवसादयेत् Atmaiva hi. Atmano bandhur. आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् Atmaiva ripuratmanah. आत्मैव रिपुरात्मनः Very good. Okay. This is an important shloka where Krishna is telling the mind. Okay. The mind can become your friend and also the mind can become your enemy. So you heard this word bandhur where somewhere else. Anybody remember the shloka?
which we learnt in the 5th chapter with this word bandhu. Means friend. Huh? Bandhu means friend. Friend, yes. You remember any shloka with the word bandhu? No, ma'am. 5th chapter. No? No. I give you some time, then we remember. Okay. Here Krishna is telling that your mind can be your friend and it can be your enemy also. How can the mind be enemy for us? Can the mind be enemy for us? Yes, ma'am. Yes, how? When you want to study, the mind will tell, I want to sleep. Then that the Yes, mind will Mataji. become your enemy, Your enemy. right? When you Yes, want to Mataji. study and the mind will tell that, I want to take rest, I want to sleep, I want to do this, I want to do so many other things except studying. That time the mind will become your Enemy. enemy. Yes. Is it Enemy. good to stay with an enemy? No, No. Mataji. Difficult, right? And Yes, so Mataji. Krishna is telling here, please make your mind your friend, your bandhu. Yes, there are 3 types of friend. Anybody remember? Please, Bandhu, Mitra, bandhu, and mitra, and suhrit, right? Suhitra. Bandhu is one who meet, right? In the class, in our class, all of you are bandhus. Yes, Everybody. yes, Mitra Mataji. means one who to. Mataji, Anybody know Mitra? Who is Mitra? Friend. Yeah, all the 3 in English it is word friend, but everything has a different meaning. Bandhu means one who just a friend, all of us. in All the in the class. class, okay? Mitra means one who you talk to, you share things, and you give things. Yes, And Mataji. if something goes wrong, you fight with that person. That is Mitra. And you both might not talk sometime. Anybody there like that, Mitra? For you? No, Yes, sir. ma'am. You have some No, ma'am. Mitras like that, right? Sometimes you Yes, talk, Mataji. sometimes you fight. Yes, Mataji. That is a Mitra. But Suhrit, so this Mitra is when you give something, when you share something, when you're good with him, then he will be good with you. Good with you. Yeah. But if you behave bad with him, then he is no more going to be your Mitra, right? Yes, Mataji. Yeah. But this Suhrit, if you're good to him or if you're bad to him, still he is your friend. Any friend Yes, like that? Mataji. Yes, Mataji. Yeah, that is the best friend. Among the 3, the Suhrit is a So it is top best class. friend. Yeah. And who is the best Suhrit in the Ma'am, world for everybody? Krishna. Yeah, very good. Krishna is the Krishna. best Suhrit. For every living entity, whether we turn to him or whether we don't turn to him, but he is always a friend for us. Right? We might forget him many days. But does he forget to send the air for us? Send No, sun Mataji. for us? No, Send Mataji. the moon for us? He always sends all these things, right? Yes, Mataji. Yeah, so he is the best Suhrit. He is best. So here Krishna is telling, please try to make your friend a bandhu, not ripur. Ripur means enemy. Okay? Enemy. And how we can do that? We have to control the mind. We have Control to the guide. mind. Right? You have to tell good things to mind and the mind will become your friend. And if you have bad things or bad association, what will happen? The mind will become your Enemy. enemy. Then all the bad things will enter your mind. And the mind will tell that please do all those bad things. Okay? So this is one of the important shlokas of Bhagavad Gita. So one more time, all of us will tell, then all of you will tell this shloka fully. Okay? Uddharedatmanatmanam. 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 Natmanam avasadayet. Natmanam avasadayet. Natmanam avasadayet.
आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव हि आत्मनो बन्धो आत्मनो बन्धुर् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् परिपुरात्मनः. आत्मैव रिपुरात्मनः त्रिपुरात्मनः आत्मैव रिपुरात्मनः Okay, one more time. Then all of you will tell. Yes, Mataji. उद्धरेदात्मनात्मानं उद्धरेतात्मनात्मानम् उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्. आत्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव हि आत्मैव हि आत्मनो आत्मनो बन्धुर् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः. आत्मैव रिपुरात्मनः रिपुरात्मनः आत्मैव रिपुरात्मनः Okay, Purvik, tell the full shloka. उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः. Okay, Chaitanya. Yes, Mataji. उद्धरेदात्मनात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः Very good, Nimai. उद्धरेतात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः Very good, Shaurya. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मनैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः. Very good, Saisha. उद्धरेदात्मानं बोलो ना अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः. Very good, Samriddha. उद्धरेदात्मनात्मानं आत्मानम् एव Avasadayet. अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो Bandur. बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः. Very good, Arpita. उद्धरेदात्मनम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः. Very good, Jahnavi. उद्धरेदात्मनात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः. Okay. Well, Laksh. उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् रिपुरात्मनः. Ripuratman. Vrindavan or Tejas. Who want to tell? Mataji. Yes, Tejas. Go on. I let Tejas finish. Vrindavan. उद्धरेत् आत्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मानो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः. Very good, Vrindavan. उद्धरेत् आत्मानं अवसादयेत् Avasadayet. अवसादयेत् Atmaiv hi. आत्मैव हि आत्मनो Bandur. बन्धुर् आत्मैव Ripuratmanah. आत्मनः. Okay, very good. Padmalochan. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि Atmano Bandur. आत्मनो बन्धुर् Atmaiva Ripur.
आत्मैव रिपुरात्मनः Okay. तो देखते So, हो what तो we do, right? There is some noise. I'm just going to mute them. Okay, we'll tell one more time. Uddharedatmanatmanam. तरेदात्मनात्मानं उत्तरेदात्मनात्मानं मानस उत्तरेदात्मनात्मानं Natmanam avasadayet. नात्मानमवसादयेत् नात्मानमवसादयेत् नात्मानमेव साधयेत् Atmaiva hi atmano bandho. आत्मा हि आत्मैव आत्मनो हि बन्धुर् आत्मैव आत्मनो हि आत्मनो बन्धुर् बन्धुर् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् Atmaiva ripuratmanah. आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव रिपुरात्मनः. Okay. So Chaitanya, quickly read the translation. Yes, Mataji. One must deliver himself with the help of the mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. Okay. Samrid. Yes, Samrid want to read? Yes, Mataji. Hmm. One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. Okay, very good. माताजी Yes, Tejas. one must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. Okay. So one should use the mind to Mataji, deliver. I can read. Okay, yeah. Niman? One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. Okay. So here one example is like the monkey. The monkey, if it is not trained, what will happen in the jungle? The monkeys are there, right? They will Yes, jump Mataji. everywhere and cause trouble to everybody. But Yes, if Mataji. the monkeys are trained, but still the monkeys also sometimes they will not behave properly. But if it is trained, what will happen? It will help you. Otherwise, it will cause trouble. So the mind is compared with a monkey, where it is going to trouble you, but if you are going to train it, it is going to help you also. Yes, If you Mataji. fill your mind with Krishna consciousness, then the mind will help you. The mind will help you to study nicely. The mind will help you to become a good boy or girl. The mind will do all those things. But if you are filling up with so many other things, which is going to trigger the mind, what will happen? Then the mind will take you to a different way. Right? So what we want to do, all of you, what you want to do? You want to have mind as a friend or an enemy? Friend. Mataji, friend. Yes, better. The friend which is always there in your mind. It is very dangerous to have an enemy inside, right? Yes. So he is going to tell how we can make the mind as a friend. In our next shloka, Krishna is going to tell how we can train the mind to become a friend. Right? That's more important, right? Yes, Mataji. Bandhur, Bandhur, बंधुर Atma, आत्मा आत्मा Atmanas, आत्मानस आत्मानस Atmatmanas. Atmatmanas. आत्मा आत्मानस Okay, this is going to be together, okay? Atmatmanas, आत्मा आत्मानस Atmatmanas, sorry, it is only manas, not At. Atmatmanas, आत्मात्मानस Tasya, तस्य तस्य Bandhur, बंधुर Atmatmanas, Tasya, आत्मानस तस्य Atmatmanas, Tasya, आत्मानस तस्य Bandhur, Atmatmanas, Tasya, बंधुर आत्मानस तस्य Bandhur Atmanastasya. Bandhur, Atmatmanas, Tasya.
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येन येन आत्मैव येनात्मैव आत्मैव आत्मना आत्मना जितः जितः आत्मना जितः आत्मना जितः येनात्मैव आत्मना जितः आत्मना जितः आत्मना जितः येनात्मैवात्मना जितः आत्मैवात्मना जितः वेरी गुड येनात्मैवात्मना जितः वेरी गुड बन्धुरात्मात्मनस्तस्य बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः आत्मना जितः Okay, one more time. I hope all of you are repeating, right? Yes, Yes. Mataji. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः येनात्मैवात्मना जितः Okay, Chaitanya, tell the two lines. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः Very good. Mataji, Yes, yes. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मनः जितः आत्मना जितः. जितः Okay, Purvi. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मना जितः. Okay, you look tired, Purvi. Are you tired? No, Mataji. No, fresh. Okay. Yes, Nimai. Okay, Jahnavi. Mataji, I can read full shlokas. Okay. Yeah. बन्धुर आत्मात्म मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अना आत्म मनस्तो शत्रुत्वे वर्तिता आत्मैव शत्रुवत्. Okay, Jahnavi. We go to Saisha. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जितः. Okay, Saisha. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः. Shaurya. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः. Samrid. बन्धुरात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु स्तुत्वे वर्तितात्मैव स्तुत्वात्. Okay. Yes, Vrindavan. बुद्धरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मा जितः Anyone else? Padmalochan. बन्धुरात्मनात्मनस्तस्य येन आत्मैवात्मना जितः. Laksh. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः. Very good.
Arpita, बन्धुरात्मनस्तस्य येन आत्मा श्रद्धा Atma. Bandhuratmatmanastasya. अनः आत्मा तु श्रुतर वर्तन्ते आत्मश्रतुवः. Only two lines. Sharanya? Okay. So we'll tell one more time the two lines, okay? Bandhuratmatmanastasya. बन्धुरात्मात्मानस्तस्य बन्धुरात्मात्मानस्तस्य Manastasya. Atmatmanastasya. आत्मात्मानस्तस्य आत्मात्मानस्तस्य Tejas, it is manas, okay? Atmatmanastasya. Yes, Mataji. Enatmaivatmana jitah. येन आत्मैव आत्मनजितः येन आत्मैव आत्मनजितः Anatmanas. अनात्मानस् Anatmanas. अनात्मानस् There is no longer, okay? Tejas. Anatmanas. अनात्मानस् Manasa, not manas. Anatmanas. अनात्मानस् Tu तु shatrutve. शत्रुत्वे Anatmanastu shatrutve. अनात्मनस्तु शत्रुत्वे Very good. Bandhuratmatmanastasya. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य Enatmaivatmana jitah. येन आत्मैव आत्मनजितः येन आत्मैव Anatmanastu shatrutve. अनात्मनस्तु शत्रुत्वे Varteta. वर्तेत Atmaiva. आत्मैव Vartetatmaiva. वर्तेत आत्मैव Vartetatmaiva. वर्तेतात्मैव आत्मैव Shatruvat. शत्रुवत् Okay, the more you repeat, the more you will not forget. Okay, I want everybody to repeat, right? Keep yourself unmuted and chant. Even if you keep your video off, it's okay, but don't keep your audio off. Please chant with me, okay? Like Chaitanya. Chaitanya is doing very good. Yeah. Thank you, Chaitanya. Varteta. Atmaiva. Vartetatmaiva. Shatruvat. शत्रुवत् Okay, together. Vartetatmaiva Shatruvat. वर्तेतात्मैव शत्रुवत् Very good. Anatmanastu Shatrutve. अनात्मनस्तु शत्रुत्वे Vartetatmaiva Shatruvat. वर्तेतात्मैव शत्रुवत् Very good. Bandhuratmatmanastasya. बन्धुरात्मनस्तस्य Enatmaivatmana jitah. येन आत्मैव आत्मनजितः Anatmanastu Shatrutve. Vartetatmaiva Shatruvat. आत्मैव शत्रुवत् Okay, one more time. Very good.
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. ओके चैतन्य Yes, Mataji. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जिताः अनात्मनस् अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्. वेरी गुड यस तेजस बन्धुरात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मनचितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्. वेरी गुड निमाई और आई गो टू शौर्य या निमाई प्लीज बन्धुर आत्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे 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 वर्तेत आत्मैव शत्रुवत् okay shatru means enemy yes shaurya जानवी बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मनैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मनैव शत्रुवत्. very good samrid बन्धुरात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मन्यव शत्रुवत् वर्तेतात्मैव शत्रुवत् okay saisha बन्धुरात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. very good yes padmalochan अनात्मनस्तु full shloka bandhuratma बन्धुरात्मनात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः आत्मना जितः अनात्मनस्तु अनात्मनस्तु शत्रुत्वे शत्रुत्वे वर्ते आत्मन्व वर्तेतात्मैव वर्तेतात्मैव शत्रुवत् very good okay who else anybody sharanya yeah बन्धुरात्मनस्तस्य येन आत्मनैव आत्मना जितः आत्मनस्तु अनात्मनस्तु वर्तेत आत्मनैव शत्रुवत् okay arpita बन्धुरात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मजितः आत्मना जितः आत्मनस्तु अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मैव शत्रुवत् okay laksh बन्धुरात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव
Okay, Purvik. बन्धुरात्मा आत्मत्मनस्तस्य Nastasya. Enatmaiva. मैव त्मना जितः आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. Very good. Vrindavan. आत्मनस्तस्य येन आत्मजितः आत्मेतु Anatmanas अनात्मनस्तु Shatrutve. शत्रुत्वे वर्ते आत्मा शत्रुत्वात्. Shatruvat. Okay. So Krishna is telling, if you want to make the mind a friend, then what you have to do, you have to conquer or keep the mind busy with some positive things, spiritual things. If you don't keep the mind busy with the spiritual things, what will happen? The mind will go to the negative things and it will become the greatest enemy, not ordinary enemy, the biggest enemy. Okay. So how can we conquer the mind? How can we keep the mind engaged? We can do so many things, right? We can chant Krishna's name. We can read Bhagavad Gita. And when you do your studies, when you study, then you offer it to Krishna. Whatever I'm studying, let me offer it to Krishna. And offer some flower to Krishna. Offer some fruit to Krishna. Little worship. And do some yoga, become breathing exercise, right? All these things will keep your mind controlled. If you don't do all these things, and if you all the time feel sleepy, see the mobile, and mobile has so many things in the mind, everything will go into the mind and be settled there. So what will happen? Then all of it will come out in a different form, right? So we have to keep the mind conquered with positive things and not, if you fail to do, what will happen? The mind will become the greatest enemy. Krishna is giving a warning here. Yes, Hari would like to tell, right? I didn't see you. Yes, Hari. You are muted. बन्धुर आत्मनस्तस्य Atma. Yeah. बन्धुर आत्मनस्तस्य Atma. Who Atmas? Right? Atma. बन्धुर आत्मनस्तस्य Enatma. येनात्मैव आत्मना जिताः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत् आत्मैव शत्रुवत्. Very good. Okay, read the translation, Hari. For him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. Okay, Chaitanya. Yeah, Chaitanya. For him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. Okay. Mataji, Yes, Tejas. for who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. Okay. Yes, sure. Yeah. For him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will never remain the greatest enemy. His mind will remain the greatest enemy. Mataji, Yes, Purvika. for him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. Okay, Laksh would like to read. Greatest enemy. Okay, Nimai. For him who has conquered the mind
The mind is the best of friends. Okay, your voice goes off. Anyone else? That's it? Oh, okay, his voice not coming. So please practice. We did almost 6 shlokas now. The 6th chapter. Tomorrow we'll try to do a revision also and complete 2 more shlokas. So since this chapter is 42, I think 42 shloka, right? So what we will do after we finish 24 shlokas, then we will have a Kahoot quiz and a revision. Okay, 2 Kahoot quiz for this chapter. Right? Mataji, you will share Kahoot quiz today? Okay, you send me a message, then I will not forget. Okay? Who want to do the 5th chapter, you can put a message to me, then I will send the. Mataji, Yeah. can I recite 1 to 6 slokas of the 6th chapter? Yeah, please. Yeah. Okay, I'll close it. Go on. श्रीभगवानुवाच अनाश्रिता कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न हि असन्ते संकल्पो योगी भवति कश्चन अरुक्षसोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगार्धस्य कारणमुच्यते यदा हि निन्द्रियाण्यर्थेषु न कर्मशः अनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगानन्दस्य तदुच्यते उदाहरेदात्मनात्मानं नात्मानम् Avasadayet. अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धो आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुर आत्मना स्मस्तस्य येन जित अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 Rama. Thank you, Shaurya. Okay, please practice 6 shlokas. Tomorrow, whoever want to do can do it. Okay, right? The first 6 shlokas. Thank you. We'll chant together one Hare Krishna mantra, everyone. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama Hare. Rama Hare Hare. Hare. Thank you. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Hari. Mataji. Hare Krishna हरे Shaurya. कृष्ण माताजी Hare Krishna Chaitanya. Hare Krishna Purvik. Hare Krishna Padmanochan. Hare Krishna Vrindavan. Mataji.